जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupada Paramahamsa Parigacharya Sotra Shishimad Abhay Charnarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. His confounder, Bhaviti founder, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Jayam Vishnupada Paramahamsa Parigacharya Sotra Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Jai. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय। गंगा माई यमुना माई कावेरी माई की जय। पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री लक्ष्मी सिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। All glories to some Lord Hare Krishna. All glories to some Lord Hare Krishna. All glories to some Lord Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavatir uttamasloke bhaktir bhavati naishtaki shinvatam swakatha krishna punyashravana kirtanat hridayantasto hi abhadrani vidnoti suvritsatam. Hare Krishna, dear devotees, welcome to the morning Srimad Bhagavatam discussion on Canto 1, Chapter 11, Text 32. Tam ātma-jair dṛṣṭibhir antara-ātmanā. Tam ātma-jair dṛṣṭibhir antara-ātmanā. duranta-bhāvāḥ parirebhire patim. duranta-bhāvāḥ parirebhire patim. niruddham api āsravad ambu netrayor. niruddham api āsravad ambu netrayor. vilajjatīnāṁ bhṛgu-varya vaiklavāt. vilajjatīnāṁ bhṛgu-varya vaiklavāt. ātma-jaiḥ dṛṣṭibhir antarā-ātmanā. duranta-bhāvāḥ parirebhire patim. niruddham api āsravad ambu netrayor. vilajjatīnāṁ bhṛgu-varya vaiklavāt. ātma-jaiḥ dṛṣṭibhir antarā-ātmanā. duranta-bhāvāḥ parirebhire patim. niruddham api āsravad ambu netrayor. vilajjatīnāṁ bhṛgu-varya vaiklavāt.
tam ātma-jaiḥ dṛṣṭibhir antara-ātmanā parirebhire patim niruddham api āsravad ambu netrayor vilajjatīnāṁ bhṛgu-varya vaiklavāt tam ātma-jaiḥ dṛṣṭibhir antara-ātmanā duranta-bhāvāḥ parirebhire patim niruddham api āsravad ambu netrayor vilajjatīnāṁ bhṛgu-varya vaiklavāt tam ātma-jaiḥ dṛṣṭibhir antarā-ātmanā duranta-bhāvāḥ parirebhire patim niruddham api āsravad ambu netrayor vilajjatīnāṁ bhṛgu-varya vaiklavāt. Word to word meaning: tam, him, the Lord; ātma-jaiḥ, by the sons; dṛṣṭibhiḥ, by the sight; antara-ātmanā, by the innermost part of the heart; duranta-bhāvāḥ, insuperable ecstasy; parirebhire, embraced; patim, husband; niruddham, choked up; api, in spite of; āsravat, tears; ambu, like drops of water; netrayor, from the eyes; vilajjatīnāṁ, of those situated in shyness; bhṛgu-varya, O chief of the Bhṛgus; vaiklavāt, inadvertently. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. The insuperable ecstasy was so strong that the queens who were shy first embraced the Lord in the innermost recesses of their hearts, then they embraced Him visually, and then they sent their sons to embrace Him, which is equal to personal embracing. But, O chief amongst the Bhṛgus, though they tried to restrain their feelings, they inadvertently shed tears. Purport: although due to feminine shyness there were many hindrances to embracing the dear husband, Lord Krsna, the queens performed that act by seeing him by putting him in the courts of their hearts, and by sending their sons to embrace him. Still, the act remained unfinished, and tears rolled down their cheeks despite all endeavors to check him. One indirectly embraces the husband by sending the son to embrace him because the son is developed as part of the mother's body. The embrace of the son is not exactly the embrace of the husband and wife from the sexual point of view, but the embrace is satisfaction from the affectionate point of view. The embrace of the eyes is more effective in the conjugal relation, and thus, according to Srila Jiva Goswami, there is nothing wrong in such an exchange of feeling between husband and wife. Om Tat Sat. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-salakayam Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Udapata-kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Saganalitam Shri Shakanvatamsa Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. He Krishna Karuna Sindhu Dhinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So seek your blessings and so that I can glorify Srimad Bhagavatam and please Guru and Krishna. This topic for today is little heavy. I am not there to understand at least, but somehow I learned some things from this. I would like to share. So, what I would like to do in this current class, I have noted some 5 points. First, I will speak about the content of the sloka and compare the Acharya's explanation on this. And second point, I would like to discuss about how the Acharyas are able to give commentaries which has taken place in the Leela some thousands of years before. And the third point, how the Lord's pastimes in this mortal world excel His mercy displayed than in the Vaikuntha Lokas. And fourth, how to improve our spiritual mental absorption from material absorption. Fifth, what we can do at the present moment to attain the prema. So I'll give Rompad Swami Maharaj example regarding this. So these are the 5 points which we are going to discuss here today. So first we'll go to the content of the sloka. Is there any translation, Prabhu? Yes, Prabhuji. இன்றைய ஸ்லோகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலில் நான் ஆச்சாரியர்கள் விளக்க உரையை பற்றி விளக்க ஆசைப்படுகிறேன். அதன் பிறகு அவர்களின் நிலை என்ன, ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பௌதிக உலகத்துக்கும் இடையில் இருக்கும் வித்தியாசம் மற்றும் இந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து நமக்கு பெறக்கூடிய அர்த்தம், இந்த அனைத்தின் சாரத்தையும் இந்த 5 தலைப்புகளின் கீழ் நாம் இப்பொழுது பார்க்கவிருக்கிறோம். So here it's a combination of Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur and Vallabhacharya also. So they all give the same understanding, which Prabhupada is in line with the Acharyas, but they have given some insight into how this is done. ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர், வல்லபாச்சாரியா போன்ற ஆச்சாரியர்கள் கருத்து மற்றும் பிரபுபாதர் அதை ஒட்டி இந்த அனைத்து ஆச்சாரியர்கள் கருத்தையும் ஒட்டி இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தை நமக்கு தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். So when the Lord came into the palace, they into each of the palaces, Lord had 16,108 palaces. The Lord entered into each of the palace, and all the wives got up from their trance, and with their vrata attire they came and saw the Lord. பகவான் 16,108 அரண்மனைக்குள் நுழைந்த பொழுது அந்த 16,108 ராண்டியர்களும் ஆழ்நிலை தியானத்திலிருந்து வெளியே வந்தார்கள். அவர்கள் அழகாக அலங்கரித்துக் கொண்டு பகவானை காண வெளியே வந்தார்கள். So in this from verse 30 to 35, it is whole this 6 slokas is about dealing with the queens in the palaces. So now we are in the 3rd sloka. So now previously we have seen the opulence of the palace and the opulence of the queens and how the Lord is entering into each of the palace. But before that, the condition of the queens who were undergoing the vrata were mentioned. 30 35 ஸ்லோகம் வரை அரண்மனையில் இருந்த ராணியர்களை பற்றி விளக்குகிறது. ஐஸ்வர்ய இதுவரை நாம் அந்த அரண்மனை ஐஸ்வர்யங்கள், பகவானின் ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தை பற்றியும் பார்த்தோம். இதற்கு அனைத்திற்கும் முன்னால் அந்த ராணியர்களின் மனோநிலை என்ன என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டது. So when they saw the Lord and they are feeling very shy to go near to the Lord, since the environment was not suitable to welcome the Lord by embracing out of affection for Him. So because they were all surrounded by, it's a palace means they'll have their own sons, servants and other things around. So it's an etiquette that women, male and a female, cannot publicly embrace like this. So they send their young children to embrace Lord Krishna.
அரண்மனையில் சேவகர்கள் அந்த ராணியர்களின் மகன்கள் அனைவரும் இருந்த காரணத்தினால் இவர்கள் கண் முன்னால் கணவரை கட்டித்தழுவி வரவேற்பது சாத்தியமற்ற செயல். இதற்கு காரணமாகவே அந்த அன்னையர்களாகிய ராணியர்கள் தங்கள் மகன்களை கிருஷ்ணரை நோக்கி சென்று அவர்களை கிருஷ்ணரை கட்டித்தழுவுமாறு செய்தார்கள். So they were satisfying their affection by sending their sons to embrace them. It's a abhas of their conjugal affection to the Lord that they're showing in this way. அந்த ராணியர்கள் பகவான் மீது கொண்டிருந்த அந்த அன்பை, தெய்வீக அன்பை தங்கள் மகன்களை அழைத்து அவர்களை பகவானை கட்டி அணைக்க செய்து அதன் மூலமாக தங்களுடைய அன்பை பகவானுக்கு வெளிப்படுத்தினார்கள். So Acharya say that first the queens saw the Lord with their eyes and captured them in the courts of their hearts and embraced the Lord. முதலில் இந்த ராணியர்கள் தங்கள் கண்களின் மூலமாக பகவானை பார்த்து அந்த வடிவத்தை தங்கள் மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டு அதை மனதளவில் அவர்கள் பகவானை கட்டித் தழுவினார்கள். So this has a greater nourishment to the queens than the physical embrace. That's what the acharyas say that. இது உடல் ரீதியாக கட்டித் தழுவுவதை விட அதிகமான போஷாக்கை அந்த ராணியர்களுக்கு வழங்கியது. Because while they were in trance, where the Lord was not there, they were all meditating upon the Lord, and that was also intense. And when they saw the Lord, and it was all in the mind, so they are able to relate this in a very physical manner, and there it is a feed for their previous trance. பகவான் தன்னுடன் இல்லாத பொழுது ஆழ்ந்த தியானத்தில் அவர்கள் பகவானோடு ஒரு சங்கம் கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது பகவானை நேருக்கு நேராக பார்த்த பொழுது அந்த தியானத்திற்கு தீனி போடுவது போல இந்த செயல்பாடு அமைந்தது. And they were shedding tears out of affection and knowing the glories of the Lord. But all these emotions which are going in the queen's minds and feelings, it was Lord was able to understand them, and because of that the queens felt embarrassed and to control their tears, but still they were unable to control their tears. ராணியர்கள் மனதில் இது போன்ற சிந்தனை எழுந்த காரணத்தினால் அவர்கள் கண்களில் கண்ணீர் மல்கி பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பகவான் இந்த ராணியர்களின் உணர்வை புரிந்து கொண்டார் என்ற காரணத்தால் அவர்கள் சற்று வெட்கப்பட்டார்கள். இருப்பினும் அந்த நிலையில் கூட அவர்களால் தங்கள் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடிவதில்லை. So they are unable to control the tears, but still inadvertently the tears came out from their eyes. அவர்கள் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. இருப்பினும் தவிர்க்க முடியாமல் அந்த கண்ணீரானது கண்களிலிருந்து வழிந்தோடியது. So here Suta Goswami is addressing Shaunaka Muni that, O sage Shaunaka, you are born in the family of Bhṛgu, whose family is glorious and great. சூத்த கோஸ்வாமி சௌனக ரிஷியை பார்த்து கூறுகிறார், சௌனக ரிஷியை நீங்கள் பிருகு முனிவரின் வம்சாவளியில் தோன்றியிருக்கிறீர்கள், அந்த வம்சாவளி புகழுக்குரியது என்று. So this is the discussion which has happened between Saunaka Rishi and Suta Goswami. Suta Goswami is describing this to the Naimisharyan sages, and Saunaka Rishi is the head of the sages. Now why this is told? Because they also know the glory of the Lord personally. Saunaka Rishi is coming in the family of Bhṛgu dynasty. இந்த விளக்கமானது சௌனக ரிஷி தலைமையில் இருந்த ரிஷிகள் மற்றும் சூத கோஸ்வாமி இவர்களுக்கு இடையில் நைமிஷாரண்யத்தில் நடந்தது. சௌனக ரிஷி முக்கியமான ரிஷி வம்சாவளியில் வந்திருக்கிறார், இது குறிப்பிடத்தக்கது. So we know why this is being said. Bhṛgu Muni knows the glories of the Lord. But he was the one sage. There were many sages who tested the three principal demigods, principal directors of this universe, Brahma, Shiva and Vishnu. So once the sages had a doubt that of the three principal directors, gods of this universe, who is the greatest? பிருகு முனிவர் இந்த
பகவானின் மகிமையை புரிந்த ரிஷிகளில் ஒருவர் ஆவார். ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மும்மூர்த்திகள் பிரம்மதேவர், விஷ்ணு பகவான் மற்றும் சிவபெருமான், இந்த மும்மூர்த்திகள் இடையில் யார் மிக சிறந்தவர், மிக உயர்ந்தவர் என்ற ஒரு கேள்வியானது ரிஷிகள் மனதில் எழுந்தது. So to cut short, so Bhṛgu tested Brahma, and without any when you meet a superior, Bhṛgu happened to be the Brahma's son, and without any, when you meet a superior, you have to pay obeisances, glorify through prayers. This is the etiquette, and he didn't follow any of these etiquettes, and he just simply was there, and this angered Lord Brahma. முதலில் பிருகுமுனிவர் பிரம்மதேவரை பரிசோதனை செய்து பார்க்க ஆசைப்பட்டார். அவர் உள்ளே நுழையும் பொழுது பிரம்மதேவர் பிருகுமுனிவர் தந்தை, ஆனால் எந்த ஒரு மரியாதையும் அவருக்கு செலுத்தாமல் தன் மனம் போன்ற போக்கில் அவர் உள்ளே நுழைவது போல் காட்சி தந்தார். இதை பார்த்து பிரம்மதேவர் கோபம் அடைந்தார். So Brahma controlled his anger because he is a great personality, and Bhṛgu understood, and he left that place. பிரம்மதேவர் மிக உயர்ந்த நபர் என்ற காரணத்தினால் தன்னுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டார். இதை பிருகுமுனிவர் புரிந்து கொண்டார். அதன் பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே சென்றார். Then he went to Lord Shiva, and Lord Shiva happened to be Bhṛgu's brother, because both are sons of Brahma. And he told Lord Shiva wanted to come and embrace Bhṛgu, but Bhṛgu responded that you are so impure, you are having so much ashes and bones in your body that I cannot embrace you. I'll become contaminated. அதன் பிறகு பிருகுமுனிவர் சிவபெருமானிடம் சென்றார். சிவபெருமான் பிருகுமுனிவர் இருவருமே பிரம்மதேவரின் மகன்கள், எனவே அவர்கள் சகோதரர்கள். சிவபெருமான் பிருகுமுனிவரை கட்டி அணைக்க முன்வந்தார். அப்பொழுது பிருகுமுனிவர், உங்கள் உடலில் சாம்பல் பூசி இருக்கிறது, பார்ப்பதற்கு இது எனக்கு அருவருப்பாக இருக்கிறது, எனவே என்னால் உங்களை கட்டித்தள்ள முடியாது என்று கூறினார். So then Lord Shiva got angry, and somehow Parvati was nearby. She controlled Lord Shiva by not doing any harm to Bhṛgu, and Bhṛgu left that place. இதை கேட்டு சிவபெருமான் கோபமடைந்தார். அருகில் இருந்த பார்வதி தேவி சிவபெருமானின் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தும் செயலில் ஈடுபட்டார். இதனால் சிவபெருமான் கோபம் சற்று கட்டுக்குள் வந்தது. எனவே இதன் காரணமாக பிருகுமுனிவர் எந்தவித தீங்கும் அடையாமல் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பினார். So then later Bhṛgu went to Svetadvipa, in that where the Lord was lying, Lord Vishnu was lying, and what he did, after coming there, he just kicked the Lord on his chest by placing his foot on the chest. அதன் பிறகு பிருகுமுனிவர் ஸ்வேததீபத்திற்கு சென்றார். அங்கே பகவான் விஷ்ணு படுத்துக் கொண்டிருந்தார். பிருகுமுனிவர் நுழைந்தவுடன் அந்த தன்னுடைய பாதத்தை எடுத்து பகவானின் மார்பில் வைத்தார். And suddenly what our Lord did, he woke up and took the Bhṛgu's feet and begged pardon from him. That what is that? So, dear Muni, dear sage, your feet must have got hurt because of my hard heart, like a thunderbolt. So please forgive me. And he massaged the feet of Bhṛgu. பிருகுமுனிவர் இவ்வாறு பகவானை எட்டி உதைக்க முயற்சித்த பொழுது பிருகுமுனிவரின் பாதங்களை பகவான் தன் திருக்கரங்களால் பிடித்துக் கொண்டார். அதை பிடித்துக் கொண்டு கூறினார், பிரியமான முனிவரே, என்னுடைய கடினமான மார்பில் எட்டி உதைத்த காரணத்தினால் உங்கள் பாதத்தில் ஏதேனும் தீங்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். எனவே அதை நான் பிடித்துவிட ஆசைப்படுகிறேன் என்று பிருகுமுனிவரின் திருப்பாதங்களுக்கு அவர் சேவை செய்தார். So by hearing such behavior and words from Lord Vishnu, Bhṛgu was in tears. Then he was unable to reply to the Lord and silently left that place. பகவானின் இந்த நடத்தையை பார்த்தும் அவருடைய இந்த அற்புதமான வார்த்தையை கேட்டும் பிருகுமுனிவர் மனம் உருகியது. கண்களில் கண்ணீர் மல்கி பெருக்கெடுத்து ஓடியது. அமைதியாக அவர் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிவிட்டார். So this is just because one who has experienced the Lord's greatness just for a short moment. Just imagine the queens of this Dvaraka who were always with the Lord, and the experience of the queens is ever new, fresh. It's not the same type of previous experiences they had by serving the Lord or being with the Lord.
கண நேரம் பகவானின் சங்கத்தில் பகவானின் மகத்துவத்தை பிருகுமுனிவர் உணர்ந்த பொழுது இந்த அளவுக்கு அவர் மனம் உருகி போகிறது என்றால், அந்த துவாரகை ராணியர்களின் நிலையை நினைத்து பாருங்கள். அவர்கள் பெரும்பாலாக பகவானின் சங்கத்தில் தொடர்ந்து அவருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்கள் எந்த அளவுக்கு பகவானின் மகத்துவத்தை உணர்ந்திருக்க வேண்டும்? So that's how they shed tears when they see the Lord out of joy and out of knowing the glory of the Lord. So it's all a mixed positive emotions from the queens. இதனால் தான் பகவானை பார்த்தவுடன் மிகுந்த ஆனந்தம் காரணமாக பகவானின் மகிமைகளை முழுமையாக உணர்ந்த காரணத்தினால் அவர்கள் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தோடியது. இது பலவிதமான உணர்வுகளின் கலவையாக அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். So this is a prema in union and the other one trans was in prema in separation. Both they were all in prema only. சேர்க்கையில் இருக்கும் பிரேமை ஒன்று, இன்னொன்று பிரிவில் இருக்கும் பிரேமை. இரண்டுமே பிரேமை தான். So the other philosophical point would like to derive from this pastime is that when we have Krishna as center in our lives, then everything will go smooth. That means we will experience the Vaikuntha atmosphere in our life. The best example is this queens. Every queen has got one Krishna with them. They had 16,108 Krishnas with each queens. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணரை நம்முடைய வாழ்க்கையின் மையப்புள்ளியாக நாம் கருதும் பொழுது நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைவோம், வாழ்க்கையின் சாரத்தை பெறுவோம். இங்கே இந்த 16,108 ராணியர்களும் கிருஷ்ணரை தங்கள் உயிர் மூச்சாக கருதினார்கள். இதன் காரணமாக 16,108 ராணிகளுக்கும் தனித்தனியே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சங்கத்தை வழங்கினார். But we see the Brahma Vimohana Leela, when Krishna was taking lunch with all his cowherd boys, Gopas, there was only one Krishna, like he was sitting in the whirl of a lotus flower. It's a center, Krishna is in the center and all the boys are sitting in a circle. But when they saw Krishna, everyone was feeling that Krishna is seeing me only. That is the perception they had with Krishna. ஆனால் பிரம்ம விமோகன லீலையை நாம் பார்த்தோம் என்றால், ஒரு தாமரை மலரின் மையப்பகுதியில் ஒரு இருப்பது போல கிருஷ்ணர் அமர்ந்து கொண்டார். அவரை சுற்றி அந்த தாமரை இதழ்கள் போல அந்த கோப்பர்கள் சுற்றி அமர்ந்து கொண்டார்கள். இங்கே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம், கோப்பர்கள் எந்த திசையில் கிருஷ்ணரை சுற்றி அமர்ந்து கிருஷ்ணர் தங்களை பார்ப்பது போலவே அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். So that's it. Now there's the content of this particular sloka today. And the second point share is that how the acharyas are able to penetrate into the past times which has happened thousands of years before and write commentaries. எப்படி ஆச்சாரியர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த லீலையை படித்து புரிந்து கொண்டு அதற்கு விளக்குரைகள் தர முடிகிறது அவர்களால் என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். And we know the best Bhakti Rasamrita Siddha was written by Rupa Goswami, that all these things was manifested in the heart for Rupa Goswami. புகழ்பெற்ற பக்தி ரசாமத சிந்து ரூப கோஸ்வாமியால் எழுதப்பட்டது. இந்த அனைத்து விஷயங்களும் ரூப கோஸ்வாமியின் மனதில் வெளிப்பட்டது. So there are 5 levels of knowledge. That is, one is pratyaksha, second is paroksha, third is aparoksha, fourth is adokshaja, fifth is aprakrita. பிரத்யக்ஷ, பரோக்ஷ, அப்ரோக்ஷ, அதோக்ஷத, அப்ரகிருதா என்ற 5 நிலைகளில் ஞானம் பெறப்படுகிறது. So in this pratyaksha we use our own senses to get the knowledge. பிரத்யக்ஷ நிலையில் நம்முடைய புலன்களை பயன்படுத்தி நாம் ஞானத்தை பெறுகிறோம். The paroksha is having faith on the other senses like the scriptural authorities like Guru. பரோக்ஷா என்ற நிலையில் மற்றவர்களின் புலன்கள் மீது நாம் நம்பிக்கை கொள்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ஆன்மீக அதிகாரியாகிய குருவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவரிடமிருந்து நாம் இந்த நிலையில் ஞானத்தை பெறுகிறோம். So initially when a small kid joins a Gurukul, so he just sees the Guru and learns. If he pays obeisances, he will also pay obeisances. If he says Hare Krishna, he will also say Hare Krishna. Just imitate what the Guru says.
தொடக்கத்தில் ஒரு சிறு குழந்தை குருகுலத்தில் சேரும் பொழுது குரு என்ன செய்கிறாரோ அதை அப்படியே நகல் செய்ய முயற்சிக்கும். உதாரணத்திற்கு குரு நமஸ்காரம் வளம் செலுத்தினால் அந்த குழந்தையும் நமஸ்காரம் செலுத்தும். குரு ஹரே கிருஷ்ணா கூறினால் அந்த குழந்தையும் ஹரே கிருஷ்ணா கூறும். குரு செய்வதை அப்படியே இது நகல் செய்யும். So then is the aproksha knowledge that where he learns from the guru about the shastras. He learns, there is question answer session, all this process goes on with the disciple, guru, and the guru teaches the shastras. So this type of knowledge he gets from the guru along with the help of the shastras. அடுத்தது அப்ரோக்ஷ நிலை. இந்த நிலையில் குருவிடமிருந்து உபதேசங்களை குழந்தை பெறுகிறது, கேள்வி கேட்கிறது, கேள்வி கேட்டு அந்த பதிலின் மூலமாக ஞானத்தை பெறுகிறது. இந்த விதத்தில் இந்த அப்ரோக்ஷ நிலையில் சாஸ்திர ஞானத்தை குழந்தை குருவிடமிருந்து பெறுகிறது. So now next is the adokshaja or revealed knowledge. This adha means the meaning is downwards, and akshaja means that which is born from the senses. You push the knowledge arising from the senses and see. அடுத்த நிலை அதோக்ஷஜா. அதாவது அதா என்றால் கீழ் நோக்கி, அக்ஷஜா என்றால் புலன்களிலிருந்து. எனவே புலன்களிலிருந்து கீழ் நோக்கி அந்த ஞானத்தை நாம் செலுத்த முயற்சிக்கிறோம். So you no more see this world like a normal person sees the world. So you see the world with a scriptural vision, as you have heard from the authoritative source like guru. அந்த நிலையில் நாம் சாதாரண மனிதர்கள் எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தை பார்க்கிறார்களோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்க மாட்டோம். ஆன்மீக அதிகாரியாகிய குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்று அவர் எந்த விதமாக கூறினாரோ அந்த விதத்தில் அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்க அந்த குறிப்பிட்ட நிலையில் முயற்சிப்போம். So Bhaktivinoda Thakur says this is like devotion service under rules and regulations. This Chacha Shakshu. இந்த நிலைகள் கட்டுப்பாட்டு கீழ் விதிகளை கடைபிடித்து பக்தி சேவை செய்வது போன்ற ஒரு நிலை என்று பக்திவினோத தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். So this is something very good stage there you see with the help of the shastras. If you are able to achieve in our life, that is a great achievement. இது ஒரு மிக மிக அற்புதமான நிலையாகும். இதை சாஸ்திரத்தின் உதவியோடு நாம் நிலையை அடையலாம். இந்த நிலையை நம்மால் அடைய முடிந்தால் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்த மிக பெரும் சாதனையாகும். Then last is aprakrita or spiritual knowledge. இறுதியான நிலை அப்ரகிருதா அல்லது ஆன்மீக ஞானம். So in this you perceive the leela of the Lord through your spiritual senses, directly enter into the pastimes of the Lord. இந்த நிலையில் நாம் பகவானின் லீலைகளை நம்முடைய ஆன்மீக புலன்கள் மூலமாக புரிந்து கொள்ள உணர முயற்சிக்கிறோம். அந்த லீலைக்குள் நுழைய முயற்சிக்கிறோம். So Bhaktivinoda Thakur says this realization is love of Godhead. இந்த உணர்தல் தான் பகவத் அன்பு என்று பக்திவினோத தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். So our acharyas were in love of Godhead to write such commentaries. எனவே விளக்க உரைகளை எழுதுவதற்கு நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் அந்த பிரேமை மற்றும் அன்பு என்ற நிலையில் இருந்தார்கள். See, Damodarashtakam was written by Satyavrata Muni in Satyuga, but this Leela, Damodar Leela happened in Dwapara Yuga. He was enter into the pastimes and see that. தாமோதர லீலை துவாபர யுகத்தில் நிகழ்ந்தது. ஆனால் அது எழுதப்பட்டது சத்தியயுகத்தில் சத்தியவிரத முனிவரால் எழுதப்பட்டது. எனவே அந்த லீலைக்குள் நுழைந்து அதை பார்த்து உணர்ந்து அந்த ஆச்சாரியர் அந்த தாமோதர லீலையை பற்றி எழுதினார். Valmiki wrote Ramayana through the instruction of Narada Muni before Lord Ram had started the pastime. ராமச்சந்திர பகவான் பூமியில் லீலையை தொடங்குவதற்கு முன்னாலேயே வால்மீகி நாரத முனிவரிடமிருந்து உபதேசங்களை பெற்று அந்த ராமாயணத்தை எழுத ஆரம்பித்து விட்டார். So this is the glory of our Krishna Leela, that these pastimes are eternal and we can have the access now also and verify it, and இந்த லீலைகள் நித்தியமானது. இது இப்பொழுது கூட நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஏதோ ஒரு பகுதியில். இதை நாம் எங்கு வேண்டும் சென்று சரி பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
Shri Shri Jagannath Baldev Subramai ki jai, Shri Shri Gauranitai ki jai, Shri Shri Radha Krishna Lita Vishaka ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So, to cut short, I'll say another pastime which has happened in the 10th canto, where Uddhava is sent by Krishna to give a message to the Vrajavasis in Vrindavan. இதன் தொடர்பாக 10வது ஸ்கந்தத்தில் இன்னொரு லீலையை பார்ப்போம். அந்த லீலையில் உத்தவரை கிருஷ்ணர் விரஜவாசிகளுக்கு ஒரு தகவல் சொல்லுமாறு அனுப்பி வைத்தார். So Uddhava leaves Dvaraka and goes to Vrindavan, and he lands in Vrindavan at sunset. And the mood is that the Vrajavasis are in separation of the Lord, and they are so much affected by separation. They are longing like when the Lord will come to see them. உத்தவர் துவாரகையிலிருந்து கிளம்பி பிருந்தாவனத்தை அடைந்தார். அப்பொழுது சூரிய அஸ்தமன சமயம். அந்த சமயத்தில் அங்கே கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை பிரிந்து மிகுந்த பிரிவு துயரில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள். எப்பொழுது கிருஷ்ணரை மீண்டும் பார்க்க போகிறோம் என்று ஏக்கம் கொண்டிருந்தார்கள். So it is at the sunset. So Vishnu Chakravarti says that, inspired by the desire potency, Ichak Shakti of Krishna, who thought, let Uddhava see the splendor of my Vraja. So Yogamaya covered the particular manifestation of Vraja, which was merged in grief because of separation from Krishna, and Yogamaya showed Uddhava a typical evening in Vraja in which Krishna was present, charming with positive sentiments of joy, playfulness, eagerness and enthusiasm. கிருஷ்ணன் இச்சைப்படி இப்பொழுது விரஜவாசிகள் கிருஷ்ணரின் பிரிவு துயரில் வருத்தத்தில் இருக்கிறார்கள். அதை யோகமாயை மறைத்து விட்டு கிருஷ்ணர் விரஜத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த விரஜவாசிகள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக அந்த லீலையில் மூழ்கி இருப்பார்களோ அந்த காட்சியை உத்தவருக்கு கிருஷ்ணர் விருப்பப்படி அந்த யோகமாயை வெளிப்படுத்தியது. Then after seeing all these things, he was able to understand this is Krishna's flute, all these things are all manifested. Then after this thing, by seeing that, he reached Nanda Maharaja's home. இவை அனைத்தையும் பார்த்து விட்டு உத்தவரால் புரிந்து கொள்ள முடியுது இது கிருஷ்ணரின் புல்லாங்கல் என்று ஒவ்வொன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியுது. இருவராக புரிந்து கொண்டு அவர் முன்னோக்கி நடந்து நந்த மகாராஜனின் இல்லத்தை அடைந்தார். Then after reaching Nanda Maharaj's home, Nanda Maharaj welcomed Uddhava in great happiness, and he gave proper reception, massaged his feet, gave proper food serves, and things were nicely received like that in a happy mood. உத்தவரின் வருகையை பார்த்த நந்த மகாராஜன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். சரியான முறையில் அவரை உபதேசித்து அவரை உள்ளழைத்து அவருடைய திருப்பாதங்களுக்கு தன்னால் சேவை செய்து அவரை சரியான முறையில் வரவேற்று அனைத்தும் சரியாக நடக்கிறது என்பதை நந்த மகாராஜர் பார்த்து கொண்டார். So then after that, Nanda Maharaj was asking, what about our Krishna? Where is he? When he will come? Again this other set of Vraja pastime where Nanda and Yashoda were in grief. That pastime suddenly Uddhava was able to see that. அப்பொழுது நந்த மகாராஜர் கேள்வி கேட்டார் உத்தவரை பார்த்து, எங்கே கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், எப்பொழுது அவர் வருவார் என்று. அந்த கேள்வி கேட்ட பொழுது அந்த விரஜத்தில் இன்னொரு பகுதியில் நடக்கும் லீலை, நந்த மகாராஜர் யசோதை அன்னை கிருஷ்ணரின் பிரிவால் துயரத்தில் மூழ்கி இருக்கும் அந்த லீலையானது உத்தவர் கண்களுக்கு வெளிப்பட்டது. So it was so intense that Yashoda Mata was continuously crying in separation of the Lord, and they are feeling that Nanda and Yashoda are feeling that they are the most unfortunate in the world. Who could hold this separation by giving Krishna such a wonderful child? He is not here before us. So it was so intense that Uddhava was able to understand they have such a strong love for Krishna, and Uddhava was very much satisfied by that. இத்தகைய அற்புதமான நபராகிய கிருஷ்ணரை மகனாக பெற்றும் கூட தங்களால் கிருஷ்ணரின் சங்கத்தில் இருக்க முடியவில்லை என்று நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதையனை தொடர்ந்து கண்களில் தங்களுடைய துரதிருஷ்டமான நிலையை நினைத்து கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருந்தார்கள். இதை பார்த்து உத்தவர் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார். இவ்வளவு பாசத்தோடு இவர்கள் கிருஷ்ணர் மீது இருக்கிறார்களே, இந்த தாய் பாசம் தந்தை பாசம் மிகுந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று உத்தவர் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார். So
he was able to witness both Prakata Leela and Aprakata Leela, that where Krishna was present with Nanda and Yashoda, and the other pastime where Krishna was not present with Nanda and Yashoda. பிரகடலீலை அப்பகடலீலை இரண்டையும் அவர் பார்த்தார். ஒரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜர் யசோதை அன்னையின் சங்கத்தில் இருந்தார், இன்னொரு இடத்தில் கிருஷ்ணர் யசோதை அன்னை மற்றும் நந்த மகாராஜை பிரிந்து இருந்தார். So that's all. Now in the third point is that this pastimes in the mortal world excel his mercy than displayed in the Vaikuntha lokas. How is it? வைகுண்ட லோகத்தில் பகவான் செய்யும் லீலைகளை காட்டிலும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறப்பு இறப்பு நிறைந்த உலகத்தில் பகவான் செய்யும் லீலைகள் மிக மிக உயர்வானது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இது எப்படி? So usually in the Vaikuntha lokas the Lord is merciful to the ever liberated souls or nityamuktas, but in this mortal world when he comes he gives mercy to the conditioned souls. வழக்கமாக வைகுண்ட லோகத்தில் நித்திய முக்தர்கள் மீது பகவான் மிகுந்த கருணையோடு செயல்படுவார். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் பகவான் தோன்றும் பொழுது இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மீது தன்னுடைய கருணையை செலுத்துவார். That his opulence was so super excellent that Lord of the Vaikuntha also glorifying this pastime of Ras Leela and Vrindavan and his household life with 16,000 wives. கிருஷ்ணரின் இந்த பௌதிக லீலை மிக மிக அதிகமான ஐஸ்வர்யம் நிரம்பி இருந்தது. எனவே வைகுண்டத்தின் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கும் விஷ்ணு பகவான் கூட கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் செய்த இந்த லீலையை பார்த்து வெகுவாக புகழ்ந்தார். So what about the mortal living beings who are in this material world? It is even more attractive. ஒரு விதத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இறக்கக்கூடிய நிலையில் இறப்புக்குட்பட்ட உயிர்வாளிகள் கூட இந்த லீலையில் கலந்து கொண்ட காரணத்தினால் மிகுந்த கவர்ச்சிகரமான நிலையில் இருந்தார்கள். So next we will go for how to have the spiritual mental absorption from our material absorption. பௌதிக தளத்தில் மூழ்கி போவது என்ற நிலையிலிருந்து மனதளவில் எப்படி ஆன்மீக தளத்தில் மூழ்கி போவது என்ற நிலையை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். So in Bhagavad Gita 6.5 Krishna says that one should deliver himself with the help of his mind and should not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul as well as his enemy. ஒருவர் மனதின் மூலமாக முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். அதே மனதை தவறாக பயன்படுத்தி கீழ் நோக்கி தாழ்நிலையை அடைந்து விடக்கூடாது. ஏனென்றால் மனமானது ஒரே சமயத்தில் நல்ல நண்பராகவும் செயல்படக்கூடும், எதிரியாகவும் செயல்படக்கூடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. It is just like a key which opens the lock. When you turn this side, it closes. It turns the other side, it opens. ஒரு பூட்டில் சாவியை வைத்து ஒரு பக்கம் திருப்பினால் அது அந்த பூட்டை திறக்கும், இன்னொரு பக்கம் திருப்பினால் அது அந்த பூட்டை பூட்டும். அதே போலத்தான் மனமும். There is one similarity here. See, whatever we have in this material world is all material things. We study our LKG and we do our degrees. What do we do then? It expands our material life. We study engineering, we study about this electronics or mechanical or whatever, even about the body. It's all expanding our material life. இது கிட்டத்தட்ட பௌதிக உலகத்தில் நாம் வாழும் வாழ்க்கை போன்றதுதான். இங்கே பௌதிக உலகத்தில் நாம் கல்வி கற்கிறோம், பொறியியல் கல்வி கற்கிறோம், மின்சாரம் சம்பந்தமான பொறியியல் கல்வி மற்றும் மருத்துவ கல்வியில் உடல் சார்ந்த கல்வியை பற்றி படிக்கிறோம். இந்த பௌதிக உடல் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி படிக்கிறோம். இது போன்ற படிப்பில் ஈடுபட்டு இந்த ஞானத்தை பெறும்பொழுது இந்த ஞானத்தின் காரணமாக நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கையானது நீடிக்கிறது. But the spiritual sound, this Hare Krishna mantra, winds up our material life and makes us eligible to go into the spiritual world. பௌதிக கல்வி தொடர்ந்து நம்மை பௌதிக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கிறது. ஆனால் ஆன்மீக ஒளி அதிர்வாகிய ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஒளி அதிர்வானது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை ஒரு எல்லைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டு அதை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது. It's a very wonderful, simple process. Just by chanting Hare Krishna, you are liberated from this material world. But for to have this material studies, we have to undergo so much struggles, and eternally we have to struggle in this material world. பௌதிக கல்வி கற்பதற்கும் நாம் மிகுந்த சிரமத்துக்கு உட்படுத்தப்படுகிறோம்.
அவ்விதமாக கல்வி கற்று ஒரு நல்ல நிலையை பௌதிக தளத்தில் அடைந்தாலும் தொடர்ந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்வதே மிகப்பெரிய போராட்டமாக இருக்கிறது. ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் பாருங்கள், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஒளியை உச்சரிப்பது மிக மிக எளிதானது. அதை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்து நித்தியமான ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக வாழ முடிகிறது. There was another one example. There were in Pune, when the temple was construction was going on, there were thieves. They didn't put the proper compound wall, proper protection. So the thieves were coming and looting all the big stones and all. So they employed a dog, so that when the thieves come, they will bark and they will go away. இது தொடர்பாக ஒரு லீலை பூனே நகரத்தில் நடந்தது. அப்பொழுது அங்கே ஆலய கட்டுமான பணி நடந்து கொண்டிருந்தது. எல்லை சுவர் சரியாக எழுப்பப்படவில்லை. இதன் காரணமாக அங்கே திருடர்கள் வந்து பெரிய ஆலயம் கட்டுவதற்கு வைத்திருந்த பெரிய பெரிய கற்களை எடுத்து செல்வார்கள். எனவே இதை தடுப்பதற்காக அங்கிருந்த அதிகாரிகள் நாய்களை அந்த பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தினார்கள். இந்த திருடர்கள் வரும்பொழுது நாய்கள் குறைக்கும். அதை பார்த்து அந்த திருடர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு விலகி செல்வார்கள். So they were very happy. The devotees were very happy with the dog. They gave prasadam, and the dog was doing that seva very nicely. And one day, one astonishing thing happened. Every Ekadasi they do 24-hour kirtan. So this dog was attracted to this melodious kirtan and tried to go into the temple. இந்த நாயின் செயல்பாட்டால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்த அதிகாரிகள் பிரசாதத்தை இந்த நாய்க்கும் வழங்கினார்கள். இங்கே ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு நடந்தது. ஒவ்வொரு ஏகாதசி தினத்தன்றும் அங்கே 24 மணி நேரம் கீர்த்தனம் நடக்கும். இந்த கீர்த்தனத்தில் அந்த நாய் மிகுந்த கவர்ச்சி அடைந்தது. ஒரு ஏகாதசி தினத்தன்று அந்த கோவிலுக்குள் கீர்த்தனம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது இந்த நாயும் அந்த கீர்த்தனத்தில் கலந்து கொள்ள அந்த ஆலயத்திற்குள் நுழைய முயற்சித்தது. So the devotees tried to they drove that dog, and the dog was finding other ways to come inside and hear the song. But somehow it found one place where it stood near to the grill and near the window and sat down and was watching and hearing the kirtan. இந்த நாய் தன்னாலான முயற்சியை செய்து இந்த ஆலயத்திற்குள் நுழைய முயற்சித்தது. ஒவ்வொரு வாயிலும் அந்த பக்தர்கள் அந்த நாயை துரத்தி விட்டார்கள். இருப்பினும் அந்த நாய் மனம் தளராமல் அந்த ஆலயத்தை சுற்றி வந்து ஒரு இடத்தில் தன்னுடைய காதுகளில் இந்த கீர்த்தனம் கேட்குமாறு அங்கே அமர்ந்து கொண்டு அந்த கீர்த்தனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. So everyone was witnessing this pastime. They understood this dog has transformed. This is no more an ordinary dog. It has become a devotee dog. It has started with prasadam, did some seva, and got purified, got mercy of all the Vaishnavas. Then when the chanting is happening, it got attracted. Now, so that's a transformation Holy Name has done to an animal species. அனைவரும் இதை பார்த்து புரிந்து கொண்டார்கள். இனி இது சாதாரண நாய் இல்லை, இது பக்த நாயாக மாறிவிட்டது. இது இங்கே பகவானுக்கு சேவை செய்தது, பகவானின் ஆலயத்தை பாதுகாக்கும் சேவையில் இருந்தது. அதன் பிறகு பக்தர்கள் சங்கத்தில் அது இருந்தது. அதன் பிறகு பிரசாதத்தை அது உட்கொண்டது. இதன் விளைவாக அந்த நாய் இப்பொழுது சாதாரண நாயாக இல்லை, பக்த நாயாக மாறிவிட்டது என்று அனைவரும் புரிந்து கொண்டார்கள். So this chanting has the ability to dissolve our false ego, dissolve our whatever material identifications we have, and ultimately give us freedom from this material anxiety and prema. பௌதீகமான பொய் அகங்காரம், பௌதீகமான பொய்யான அடையாளங்கள் இவை அனைத்தையும் கரைத்து பௌதிக கவலையிலிருந்து நம்மை மீட்டெடுத்து நமக்கு அற்புதமான பகவத் பிரேமையை வழங்கக்கூடியது இந்த கீர்த்தனம் ஆகும். So in this context, how Srila Prabhupada used to practically exhibited is that he carried the mood of the spiritual master. That whenever he was in America, he felt that I am never alone. Always he used to say the word we. He never used the word I. And many times he will say that my Guru Maharaj saved me. Many times. So those who follow the instructions of the spiritual master always lives with the spiritual master. So we have to put the instructions of the spiritual master in our heart. Then we can experience the spiritual absorption. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுபவர் எப்பொழுதுமே ஆன்மீக குருவின் சங்கத்தில் தான் இருக்கிறார். அவர் தனிமையில்
அமைதியே இல்லை. பிரபுபாதர் அமெரிக்காவில் தனியாக இருந்த பொழுது கூட அவர் கூறுவார், எப்பொழுதும் நான் ஆன்மீக குருவின் சங்கத்தில் தான் இருக்கிறேன், எப்பொழுதும் அவர் எனக்கு துணையாக இருக்கிறார் என்று. எனவே ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு நாம் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையின் உயிர் மூச்சாக மையப்பகுதியாக அந்த கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதை நாம் எப்பொழுதும் கொண்டிருக்க வேண்டும். So even if the spiritual master is not there, that also makes the separation, makes the love alive. ஆன்மீக குரு நம்மிடம் சங்கம் கொண்டிருக்காத பொழுது கூட அந்த பிரிவு கூட நம்முடைய அன்பை உயிரூட்டுகிறது. So that's all. The final thing I would like to conclude is that, so prema is very high, and what can we do at the present moment? So once Rampada Maharaj was sharing with Radheshyam Prabhu that I joined ISKCON so that I want to love Krishna and achieve love of Godhead. But after joining, I felt it is very difficult. So I thought of developing love for the devotees, and that also was difficult because devotees are in different levels, and at the time hippies were there, people were not mature enough, so there was some sort of they were not able to please all the devotees. Then he thought, okay, this is also difficult, let me develop the qualities which is described in the Bhagavad Gita, good qualities. Then he felt that is also difficult. Then what he felt, okay, ஒரு முறை ரோம்பாத் மகராஜ் ராதேஷாம் பிரபுவிடம் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். ராதாகிருஷ்ணர் மீது அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்த இயக்கத்தில் நான் சேர்ந்தேன். ஆனால் அது மிக மிக கடினம் என்று புரிந்து கொண்டேன். அதன் பிறகு பக்தர்கள் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நான் இருந்தேன். அதுவும் மிக மிக கடினம் என்பதை பிற்காலத்தில் புரிந்து கொண்டேன். அதன் பிறகு பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை நான் கொண்டிருந்தேன். So he found that is also difficult. Then what can we do? Then follow the Vaishnava etiquette. Vaishnava etiquette is the basis of the other factors which are mentioned here. அதுவும் கடினம் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். அதன் பிறகு இறுதியாக வைஷ்ணவருக்கு உண்டான நடத்தை கோட்பாடுகள் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டார். அந்த வைஷ்ணவ நடத்தை கோட்பாடுகள் தான் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து விஷயங்களுக்கும் அடித்தளம் போன்ற செயல்படுகிறது. So we have in Pune that PDC course is there. Those who want to join in the ashram, they are supposed to, before joining the ashram, they are having some 4 to 4.5 months online training, some courses there. Then after which only you are allowed to enter into the training only. And the training with maybe 1 year is there. So in that these things are taught. I thought just imagine the thing which are very much basic where we can start with. So we felt very grateful for Radheshyam Prabhu that giving such education so that we can start with the simple steps. பூனே நகரில் இந்த பிடிசி வகுப்பானது வழங்கப்படுகிறது. 4 to 4.5 மாத காலம் இந்த பிடிசி கல்வியானது நமக்கு கற்பிக்கப்படும். அதன் பிறகு 1 வருட காலம் அதை நாம் பயிற்சி செய்வோம். எனவே ராதேஷாம் பிரபுவுக்கு நாங்கள் மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பக்தராக எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படையான விஷயங்களை இந்த வகுப்பு மற்றும் அந்த 1 வருட கால பயிற்சி மூலமாக அவர் எங்களுக்கு கற்பித்தார். இதற்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So Vaishnava etiquette and holy name will save us. Even if you don't have prema or you are not in Nishtha, at least these two things will save us. We can continue our devotional life throughout our life. வைஷ்ணவருக்கு உண்டான நடத்தை மற்றும் புனித நாமம் இந்த இரண்டும் நம்மை எப்பொழுதும் காப்பாற்றும். நாம் பிரேம நிலை அடையாவிட்டாலும் சரி, நம்மால் நம்முடைய பக்தியில் சரியான இலக்கை அடைந்து முன்னேற முடியாவிட்டாலும் சரி, நிஷ்டா நிலையை கூட நாம் அடையாவிட்டாலும் சரி, இந்த 2 விஷயங்களையும் நம்மை சரியாக பாதுகாத்து பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு நமக்கு துணையாக செயல்படும். Due course of them surely will improve, but it will protect you a lot. First it acts as a protection, then it gives the growth, and in the final stage it acts as an ornament. இது கண்டிப்பாக நம்மை பக்தியில் முன்னேற்றும். ஆனால் முதல் நிலையில் அது ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படும். அதன் பிறகு அது நமக்கு பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு துணை புரியும். அதன் பிறகு இறுதியான நிலையை நாம் அடைப்பொழுது அது நமக்கு ஒரு ஆபரணம் போல, நம்முடைய பக்தியில் ஒரு ஆபரணம் போல அது செயல்படும். Thank you. Hare Krishna. Sorry for taking this much time, but it went away. Any questions, comments, criticisms, scoldings? It's always
Prabhu, any online questions, Prabhu? No, Prabhuji, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. No questions. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Grandraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari. Jai. पूर्ण प्रज्ञ प्रभु